नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आज आपण दोन संस्थांच्या वतीने हा कार्यक्रम घेतोय. खास कार्यक्रम आहे. IMCC ही तुमची संस्था आणि PIC म्हणजे पुणे इंटरनॅशनल सेंटर, ह्या दोन संस्थांच्या वतीने आज आपण इथे एक खास कार्यक्रम घेतोय. तुमच्या IMCC संस्थेबद्दल तुम्हाला माहिती आहेच असं मी समजते. PIC बद्दल मी थोडीशी माहिती तुम्हाला देते. PIC म्हणजे पुणे इंटरनॅशनल सेंटर हा एक थिंक टँक आहे. आता थिंक टँक म्हणजे काय? तर कुठलीही कृती करताना आपण अशी एकदम पटकन करून टाकतो का? तर तशी होत नाही. तर कुठलीही कृती करताना आपण त्याच्यामागे एक विचार असतो आपल्याला, आणि तो विचार जितका चांगला, जितका सकस, जितका सर्वांगीण असा असेल तशी तेवढी ती कृती जी असते ती निर्दोष होत राहते. तर चांगल्या योग्य कृतीला, चांगल्या सकस विचाराचं पाठबळ मिळावं ह्या हेतूने 13 वर्षापूर्वी पुणे इंटरनॅशनल सेंटर हा थिंक टँक सुरू करण्यात आला. समाजातले काही मोठे थॉट लीडर्स होते, म्हणजे पद्मविभूषण डॉक्टर विजय केळकर, पद्मभूषण डॉक्टर माशेलकर आणि एअर मार्शल गोखले सर तुम्ही बघतात, अशा अनेक लोकांनी एकत्र येऊन, अशा ट्रस्टीजनी एकत्र येऊन, ह्या विश्वस्तांनी एकत्र येऊन या थिंक टँकची सुरुवात केली. मी स्वाती राजे, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरची संस्थापक सदस्य आहे. तुम्हाला सगळ्यांना ह्या चांगल्या सकाळी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. पुणे संवाद तुम्ही ते बघता आहात. पुणे संवाद म्हणजे काय? तर आम्ही PICकडनं अनेक कार्यक्रम करतो. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र असतात, आम्ही पॉलिसी पेपर्स डिझाईन करतो. परंतु पुणे संवाद हे आमचं एक खास आणि अगदी अलीकडचं असा एक प्रकल्प आहे. गेल्या वर्षीपासून आम्ही मराठी माणसाला त्याच्या बोलीमध्ये, त्याच्या मनाशी समजेल, त्याच्या मनाला समजेल अशा भाषेमध्ये संवाद सुरू करावा या हेतूने आम्ही पुणे संवाद नावाचं एक व्हर्टिकल एक व्यासपीठ सुरू केलं. गेल्या जानेवारीपासून आम्ही हे सुरू केलं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही साहित्य, राजकारण, समाजकारण अशा अनेक गोष्टींचा उहापोह केला. म्हणजे अगदी उदाहरण तुम्हाला द्यायचं तर चीन आणि अमेरिका ह्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे होते आणि कसे असावेत याविषयीचं एक पुस्तक आहे, त्याच्याविषयी आम्ही एक चर्चा केली. लता मंगेशकर आमच्या मानद सदस्य होत्या PICच्या. त्या गेल्यानंतर त्यांना एक सांगीतिक म्हणण्यापेक्षा एक स्मरणांजली आम्ही वाहिली. त्यानंतर मे महिन्याच्या उंबरठ्यावरती पुण्याचं पाणी कुठे मुरतंय अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम आम्ही घेतला. गणपती उत्सवाच्या सुमाराला आम्ही गणेशोत्सव मंडळांची जबाबदारी काय अशा प्रकारचं एक चर्चासत्र आम्ही वेगवेगळ्या मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना आणि अध्यक्षांना एकत्र घेऊन केलं. तर एका अर्थाने पुणे संवाद हे गेल्या वर्षभरामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं वैचारिक व्यासपीठ म्हणून पुढे येतं आहे आणि त्याच्या अंतर्गत हा आजचा एक खास कार्यक्रम करायचं आम्ही ठरवलं. तुम्ही इथं बघता आहात की कृत्रिम बुद्धिमत्ता. तर बुद्धिमत्ता हे मला सगळ्यांनाच माहिती आहे की माणसाला मिळालेलं मोलाचं योगदान आहे. योगदान आहे, आपल्याला दिलेलं आहे निसर्गाने, आणि ते मोलाचं साधनही आहे. म्हणजे प्राण्याला माणसापासून वेगळं करणारी जी एक व्यवच्छेदक गोष्ट आहे ती म्हणजे बुद्धिमत्ता आहे. हायरार्की जर आपण बघितली संपूर्ण प्राणीसृष्टीची, तर त्याच्या उतरंडीवरती, त्याच्या हायरार्कीवरती माणसाला सर्वोच्च स्थान देणारी बुद्धिमत्ता ही गोष्ट आहे. आता कल्चर्स आणि सिव्हिलायझेशन्स म्हणजे आपण संस्कृती आणि सभ्यता असं म्हणतो, त्यांच्या विकासाच्या बरोबर बुद्धिमत्ता प्रगल्भ होत गेली. आपण जसजसं डोकं वापरत गेलो तसतसं आपली बुद्धिमत्ता अधिकाधिक शार्पन होत गेली, तीव्र होत गेली. आपण म्हणतो की नाही, यू यूज इट ऑर लूज इट, तसं मेंदूचं कार्य आहे. तर माणसाने मेंदूचा जास्तीत जास्त वापर केला, अधिकाधिक धारदार बनत गेली ही बुद्धिमत्ता, आणि इतकी झाली की आपण गेल्या काही वर्षामध्ये एक प्रतिसृष्टी निर्माण करू शकलो. आपण महाभारतामध्ये ऐकतो की मयसभा निर्माण केली. मयसभा निर्माण केली आणि कर्ण जो आहे तो पडला घसरून आणि द्रौपदी हसली. बरोबर आहे, आपण ही गोष्ट ऐकतो. पण अशा प्रकारची एक प्रतिसृष्टी माणसाने निर्माण केली आणि कॉम्प्युटरच्या द्वारे निर्माण केली. त्यामध्ये खरं असतं का? तर खरं नसतं, सगळं आभासीच असतं. तर नेमकं तिथेच ह्या व्हर्च्युअल एका टप्प्यावरती, उत्क्रांतीच्या टप्प्यावरती AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या टर्मचा, या संज्ञेचा जन्म झाला.
आता हे नेमकं काय आहे बरं कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे? त्याचा आवाका काय आहे? त्याचे परिणाम कुठपर्यंत होऊ शकतात? त्याची बलस्थानं आणि मर्यादा, म्हणजे आपण मेरिट्स डिमेरिट्स असं म्हणतो ना, ते कुठपर्यंत आहेत? आणि ह्याच्यामुळे आपली आव्हानं काय निर्माण होऊ शकतात आज मानवजातीच्या समोर? ह्या सगळ्यांना आपण, ह्या आव्हानांना आणि ह्या सगळ्या बदलांना, जो वेगाने बदल घडतो त्याला आपण सामोरं कसं जायचं, याचा उहापोह आज आपण ह्या मंचावरून करतोय. आपले आजचे वक्ते आहेत दीपक शिकारपूर, डॉक्टर दीपक शिकारपूर. त्यांची मी थोडक्यात ओळख करून देते. डॉक्टर दीपक शिकारपूर हे व्यवसायाने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे IT इंजिनियर आहेत. आपण पेपरमध्ये अनेक वेळा त्यांचं नाव वाचतो, त्यांचे फोटो बघतो. 16 वर्ष त्यांनी टाटा ग्रुपमध्ये काम केलं आणि आता कायनेटिक कम्युनिकेशन्स आणि बेलराईज ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ह्याचे संचालक म्हणून ते कार्यरत आहेत. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर त्यांनी सल्लागार म्हणून काम केले. मी त्यांची यादी वाचायला लागले तर 10 मिनटं पुढची जातील, इतक्या समित्यांवर त्यांनी काम केलेलं आहे. ते रोटरी क्लबचे हे करतानाच त्यांची सामाजिक जाणीव जी आहे, सामाजिक बूज आहे, तीही अतिशय मोलाची, ती लक्षात घेतली पाहिजे. रोटरी क्लबचे ते गव्हर्नर होते आणि त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी खूप चांगले उपक्रम हाताळले. दरम्यान महाराष्ट्राची गिरीशिखरं असा एक उच्च पुरस्कार त्यांना राज्य शासनाने दिलेला आहे. त्याही पलीकडे जाऊन सांगते की आपण हे ज्ञान आपल्यापाशीच ठेवायचं का? तर नाही, त्यांना ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक खूप तळमळ आहे, धग आहे, हौस आहे. त्यांनी त्यासाठी IT संदर्भातली 51 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्यांच्याकडून आज आपल्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी ऐकायला मिळणं ही खरोखरीच एक फार मोठी संधी आहे. त्याच्याबरोबरच आपल्याला आज डायसवरती एअर मार्शल गोखले दिसत आहेत. ते तुमच्या संस्थेचे संचालक आहेत आणि तुम्हाला सरांची माहिती आहेच, वेगळी माहिती मला ओळख करून द्यायला नको. त्याचबरोबर डॉक्टर संतोष देशपांडे आहेत. देशपांडे सरांची मी ओळख आपल्याला माहिती आहे पण मी करून देते. डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टॅटिस्टिक्स आणि कम्प्युटर सायन्समध्ये ते आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक की रिसर्च रेकग्निशन कमिटीवरती पुणे विद्यापीठाच्या ते सदस्य आहेत. सर म्हणत आहेत नका ओळख करून देऊ, मी थांबते. परंतु मी आता वक्ते आणि तुमच्यामध्ये येत नाही. जसा कार्यक्रमाचा फ्लो जाईल तसं आपण पुढे जाऊयात. थँक्यू सो मच. आता मी आपले प्रमुख वक्ते डॉक्टर दीपक शिकारपूर यांना आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधायला निमंत्रित करते. ओके, धन्यवाद. आज PICने माझ्या अतिशय आवडत्या विषयावर मला बोलायला बोलवलं, याबद्दल मी PICचे सर्व सभासद आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षक यांचा आभारी आहे. इथं प्रेक्षागृहात व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे MBA आणि MCAचे स्टुडंट्स आहेत आणि ते बहुंशी अमराठी आहेत, म्हणून मी सर्वांची परवानगी घेऊन मिंग्लिश नावाच्या भाषेत बोलीन, कारण पुण्यात जे इंग्लिश बोललं जातं ते मिंग्लिशच असतं थोडंफार. Okay, so I don't know how many of you have read Toffler's book, Future Shock. It was a bestseller in 90s. And if you have not read, I strongly recommend you. This is one of the fantastic books, even applicable today. And Toffler has defined learning in his book, Future Shock. And he says, learning is combination of unlearning and relearning. आणि हे सध्याच्या धोरणात हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात NEPमध्ये पण लिहिलेलं आहे की अनलर्निंग हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण इतिहास हा एक चांगला विषय आहे, पण जर आपण तंत्रज्ञान आणि आपल्या जीवनाचा विषय केला तर ऐतिहासिक गोष्टीला फारसं महत्त्व नाही. भविष्यात जे घडणार आहे ते महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी अनलर्निंग महत्त्वाचं आहे आणि आजचा विषय हा त्यामुळं अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. आणि सध्याच्या इंटरनेट ड्रिव्हन इकॉनॉमीमध्ये तुम्ही बघता की 100 वर्षापूर्वी ज्ञानप्राप्तीच्या कक्षा खूप कमी होत्या, कारण लोकांना फक्त पुस्तकं वाचायचं एवढं एकच माध्यम होतं. त्यामुळे उपलब्ध ज्ञान दुप्पट व्हायला खूप वेळ लागायचा. आता तुम्हाला माहिती आहे की एक पॅरलल युनिव्हर्सिटी चालते, त्याला व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी म्हणतात. आणि तुम्ही मोबाईलवर बघता कुठल्या प्रकारचं ज्ञान, ते खरं का खोटं हा वेगळा विषय आहे, पण नॉलेज इज डबलिंग व्हेरी फास्ट, हे सत्य आहे. AIच्या टॉपिकला यायच्या आधी मला टेक्नॉलॉजीमध्ये काय घडतं हे तुम्हाला सांगायला पाहिजे. आणि हे ट्रेंड्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. या विषयावर मी 51 पुस्तकं लिहिली आहेत आणि 52वं पुस्तक पुढच्या आठवड्यात प्रकाशित होतं आहे. पहिला ट्रेंड जो आहे तो म्हणजे एकत्रीकरणाचा, कॉन्व्हर्जन्स. आणि मी गेले 18 वर्ष घड्याळ घालत नाही. माझ्या दृष्टीनं ते युजलेस स्पेस ऑफ इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याची काही गरज नाही आहे तुम्हाला.
तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये एक अतिशय उत्कृष्ट घड्याळ आहे, पण जर तुम्हाला घड्याळ तुमच्या मैत्रिणीने किंवा मित्रांनी गिफ्ट केलं असेल तर भावनिक गुंतवणूक म्हणून तुम्ही ते आवर्जून घालू शकता, पण अदरवाईज त्याची गरज नाही. अनेक उपकरणं आता एक होत आहेत आणि इथं विद्यार्थ्यांना मी विनंती करतो की तुम्ही आज व्याख्यान जायच्या आधी इथं जे LCD प्रोजेक्टर आहे त्याचा फोटो घ्या, कारण तुमच्या मुलांना तुम्हाला 20 वर्षांनी सांगायचं आहे की आमच्या लहानपणी LCD प्रोजेक्टर होता, कारण हे उपकरण 8 ते 10 वर्षात नष्ट होईल. आणि ह्या कॉन्व्हर्जन्सची व्याप्ती ही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मी स्वतः 4 वर्षापूर्वी एक डेमो बघितला ज्याच्यामध्ये मोबाईल फोनमधनं प्रोजेक्टर होता आणि हे तंत्रज्ञान आत्तासुद्धा उपलब्ध आहे. Second is embedded computing, where convergence happens between bits and atoms. So it is no longer only bits and atoms. So we have smart devices, you have smart fridge, you have smart doorknob. Smart doorknob will recognize based on biometrics if you are a valid user. And if you are still trying to enter, then nearest police station will be informed that invalid entry is happening in such a place. So such technologies are advancing very fast. User interface, and which is where we will talk about ChatGPT and other things little later. But keyboard and mouse is no longer going to be the only mode of communication. आणि आपण ध्वनी आणि व्हिडिओ या माध्यमातून संगणकाशी संवाद साधू शकाल आणि हे अजूनही घडतंच आहे. आपल्यापैकी अनेक लोक अलेक्सा आणि सिरी वापरत असतील, त्याचे चॅटबॉट्स आहेत आणि त्यांना AI आल्यावर खूप महत्त्व प्राप्त होणार आहे. पण या सगळ्याचं फाउंडेशन जे आहे ते म्हणजे चांगलं इंटरनेट हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि लवकरच आपल्या देशात 5G येईल, काही दिवसांनी 6G येईल. बट अनलेस अँड अंटिल यू हॅव प्रॉपर इंटरनेट, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हॅपन. So these are sub-trends in IT, and if you are MCA student, then you should specialize in at least one of them. And I hope some of it is part of your syllabus. IoT is a very powerful technology, and smart city, smart devices, all these things are happening only because of IoT. IoT connects devices. So one device starts sending data to another device, and decision making happens. And decision making is where AI comes in picture. So funny things are happening. Actually, I had visited Japan 20 years back, and I had visited an old age home in Japan where there was a smart refrigerator. And I am telling you, in 2003, where the refrigerator in 2003 had a technology. If eggs or bread is not there, then fridge was able to directly order on grocery store. So fridge will directly tell grocery that there are no eggs in with me, so you please supply. So this technology I have seen 20 years back. So many of these things are going to happen. Then AI, we will talk about it little later. But the foundation of AI is data science. Without data science, AI is nothing. And this is a very strong branch. If you are mathematically minded, if logical thinking and analytical aptitude is your forte, then I strongly urge you, data science is your world. Please get into it. It will help you a lot. 3D printing is another technology which some of you may have seen it. I hope IMCC college has it also. So you can print one object based on CAD drawing which is supplied to the printer, and you don't have to go to a fabrication shop, and smart materials, nanomaterials are getting developed. So you can create one unit of anything very, very fast. Now 4D printers are also coming in the market, which will look like three-dimensional objects, and efforts are going on to create robos on 4B printer. So earlier you are creating human beings through gynecological intervention. Now that model may not work. You can create human-like individuals using 4D printers, and depending on your requirement. Now whether this is ethical or not is a different issue, but technology will exist. Cyber security is a very important topic, and our chief guest, Air Marshal Gokhale sir, may talk about it later. But when we create AI and data trends, keeping information secure is of paramount importance. And unfortunately, I am very sorry to say that the city in which we are living is capital of certain things. It is capital of diabetes, capital of pollution, and also capital of cyber crimes. And another worrisome trend is average age of cyber criminals and average age of cyber victims is below 20. So statistically, I am speaking to 11 cyber criminals right now. They are thinking of something. I don't know who these 11 are, but many times they think about committing crime. Maybe 10% of them actually commit crime.
But to combat that, we require security professionals. And I always tell people, if you want a recession-proof career in IT for next decade, then it is cyber security. Because cyber criminals will keep on increasing, cyber security threat will keep on coming, organizations will continue to invest in IT security. So it's a recession-proof career, it's a no-brainer. So various technologies are coming, I have described many of them. There is smart money, which is another important thing, digital cash. Then we have talked about pervasive and embedded computing. So very soon chips in body will become real. Right now chips in your body are potato chips. But very soon silicon chips will enter your body, and like capsule you will consume them, and they will give data to your physician. So it may happen that you are a diabetic patient and you go to a nearby vada pav joint and start eating kanda bhaji or vada pav. And after first bite, your physician will warn you that it's not good for you, stop eating. I'm getting reports from my spy, which is in your stomach right now. And if you enter third bite, then your insurance company will warn you that if you continue eating vada pav, then we will double your premium, because we cannot afford such a unfaithful patient. So chips in body technology will create miracles in our life. Some of you may get, I hope you don't get the message, but you may get a message in future. Your doctor will tell you, please go to a hospital and get admitted, because after 1 hour you are going to get heart attack. And that is predictive analytics predicted through your body analysis, which is directly happening. IT is not technology anymore. IT is transformation. And on each trend I can talk for 1 hour, so I will not talk much. But digital technology is no longer for learning. It is for transforming business. Unless you have digital technology, you cannot do business. And there are many examples. Uber. What is Uber? Uber is a software program which connects people who have transportation with people who need transportation. And this is how transformation happens. And Uber has replaced London Underground as the most transportation hub, #1 in the world. Till 2018, London Underground was transporting maximum number of people. But now it is Uber. Then since there are students here, EdTech is a very powerful tool. There are many parents who think that Baiju is better teacher than school teachers. Whether it is right or wrong, I don't know. But technology exists. And very soon Khan Academy will come to our country. And Khan Academy is what Baiju is to school education. Khan Academy is for higher education. And they are coming up with 20 regional languages. Ratan Tata Trust, his private trust, has donated handsome donation to Khan Academy. And they are coming up with a model where there are places where there are no colleges. Khan Academy will offer digital education in your local language, and that is their model. So internet is driving everything. Rules of business are different. Information is everywhere. It is available to everybody. So you cannot hide information. And if you are in education, this is something which you have to take care, because teachers have to accept that your students may know more than you. Because thanks to internet, they are learned and equal. Choice is a human right. So you have to give choice because people are informed. And the last point which I have said is what Mukesh Ambani had said in Reliance AGM 6 years back. Data is tomorrow's oil. And this is genesis of AI and data science. If you have data, then you can rule the world. So our life will change, and there are multiple things I have said here, but we are soon going to have more conversations with bots than human. And this is secret of happy marriage. If you speak more with bots than your spouse, then your probabilities, your quarrel and fights will reduce, and you will definitely have a happy relationship. But many times you get reminders. Your insurance premium is due, then you have not paid premium for loan. How many of you know that 90% of these are not human calls? These are bots. They are just programmed to speak. So you cannot intercept that call and start speaking, because there is no human being on the line. So these things are there. Then there is another model which we have seen. This is Google Deep AI. By looking at your lips and studying, they know which language you are speaking, and they will start speaking. Actually, this technology was available in Tokyo 2020 Olympic.
where in Narita airport, Japan government had installed 200 robots. And these robots were help desks. You could go and speak to them in any language and you will get answer in whatever language you are speaking. Unfortunately, the Olympic never took off. So it was not a physical Olympic, but this technology is already available and it can be made available to anybody. AI will predict where epidemics will happen based on data which is provided. Your phone will recognize you. This sounds scary because everybody has a pattern of usage. So you use phone in a particular pattern. When you what time you wake up, then what do you do? Then what apps you use. So your phone and some software develops patterns about what you are using. And if something gets deviated, then the phone thinks that you are an invalid user. And it may ask you, please prove your biometrics because I think that you are not a valid user. So this is an automatic feature which a smartphone can have. Charging, phone charging through solar and other models are also coming. So this is what Stephen Hawking had said. A day will come where computers will become more intelligent than humans. I don't know when that day will come, but I can predict that day will come when. You know Nullstop? I don't know how many of you know Nullstop. There is a Nisarga restaurant in Nullstop which serves fish, and there is Samudra restaurant in Nullstop which serves dosa, idli dosa. Actually, it should be other way around. And the day computer starts telling you answer, why Nisarga is not selling dosa and why Samudra is not selling fish, that day computer will become more intelligent than human. Today they don't have answer to this question. Drone deliveries, this is where some regulation is there. But in many advanced countries, drone deliveries there, driverless cars are there. So robots. And with AI, this is happening very fast. More and more robots are doing drudgery of manufacturing. And I personally feel that where humans don't want to go for whatever reasons, robots are the best tools available to assist humans. Artificial intelligence is also entering in agriculture space. And they are doing mundane jobs, which today humans are doing. Thought-controlled computing. Again, a subset of AI, and this is not a utopian idea. Stephen Hawking used this technology for 20 years. I don't know how many of you know Stephen Hawking. He was comatose stage. His body was functioning only 3%. But in that position, in wheelchair ridden, IBM and Motorola had given them machines through which, with his thoughts, computing used to happen. I don't know how many of you know this. He came to IIT Powai in 2011. He gave a speech. Can you imagine a person with only 4% of body working, 90%, 96% coma, he is able to give speech. He filed 8 patents between 2003 to 2000. He passed away in 2018. So this is possible. If Stephen Hawking can do this, anybody can do this. And according to me, this is the best news for Divyanga persons, or for whatever reasons. If some part of your body is not capable, then technology will assist you and make things happen. Now let us come to our main topic today. And the main issue is data versus knowledge. What is data and what is knowledge? What we are doing while using smartphone is we are creating data. And this raw data is not actionable data. You cannot take any decision based on raw data. So you require algorithms. And this is where programmers, analysts, and a team and battery of people. I am told that Google in USA alone has more than 25,000 engineers only working on decision making, analysis, and AI support. Only one company and only one location. So what are they doing? They are using data, developing patterns, and creating analysis trends. And let us understand one thing, most of the AI today is not for social good. I hardly find 3 to 4% AI used for social good. More than 90% is used for commercial reasons. So this technology is used for creating wealth and nothing wrong in it, but I thought I must tell you this. So backbone of artificial intelligence is data science. ज्याला विधाशास्त्र म्हणतात मराठीमध्ये. But without data science, AI is nothing. And this is a very big branch, a very promising future.
And as I already told you, it has statistics, it has mathematical foundation, and if you are good in mathematics, then you must get into this line. This is a fantastic career. So AI involves multiple trends, but here also there are two types of trends. One is analytic AI, which is what I have described, and the other part is generative AI. What is generative AI? In generative AI, you create content, and this content can be of any form. In generative AI, you can create music, you can create video, you can create poems, you can write research papers, you can write anything. अँड आय विल टेल यू एक ज्येष्ठ मराठी पत्रकार आहेत, त्यांचं मी नाव सांगत नाही, त्यांनी मला सांगितलं की त्यांना मराठी भाषेला अभिजात दर्जा का द्यायला पाहिजे याच्यावर एका वर्तमानपत्राने लेख द्यायला सांगितलं होतं 1 तासात. ते म्हणाले हे शक्य नाही. मग नंतर ते ChatGPT-4वर गेले, त्यांनी हा प्रश्न ChatGPT-4ला सांगितला 1000 शब्द, आणि त्यांनी सांगितलं मला की त्या लेखातले त्यांनी फक्त 3 शब्द बदलले आणि पूर्ण लेख त्यांच्या नावाने दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये आला. नाउ दिस इज कॉल्ड जनरेटिव्ह AI. आणि जनरेटिव्ह AIमुळं आपल्या देशात क्रांती होणार आहे. इट्स अ रिव्होल्युशनरी टेक्नॉलॉजी. अँड इफ यू आर अ प्रेस रिपोर्टर, कंटेंट क्रिएटर, टीचर, then you have to be on toes, because this technology is definitely going to threaten you, because creating content using generative AI is maturing very fast. आणि मी स्वतः त्याच्यावर बघितलेलं आहे काम. मी 3 महिन्यापूर्वी पावसावर कविता म्हणून ChatGPT-4 आणि गुगल बाड या दोघांनाही सांगितलं, आणि त्यांनी ज्या दर्जाची कविता मला लिहून दिली अतिशय उत्कृष्ट होती, आणि तो दर्जा दिवसेंदिवस सुधारतोय. आणि कदाचित आपल्याला AI साहित्य संमेलनं अशी वेगळी भरवावी लागतील की ज्याच्यामध्ये साहित्यिक एकही हाडामासाचा माणूस नसेल आणि विविध AI टूल्स एकमेकांशी कॉम्पीट करतील. फक्त त्याच्यामध्ये बक्षीस कुणाला द्यायचा हा प्रश्न आहे, किंवा वाद कुणाशी घालणार तुम्ही. आता माणूस असला की तुम्ही त्याच्याशी भांडू शकता, त्याला बक्षीस देऊ शकता, पण जर त्यांनी काहीतरी कंटेंट क्रिएट केलं आणि तुम्हाला नाही आवडलं, आता केस मला आवडलं की आम्हाला तुमच्यावर केस करायची, करणार कुणावर केस तुम्ही. पण अशा गोष्टी पण आता आपल्याला भविष्यात बघायच्या आहेत. ह्याच्यातलं कॉमन गोल काय आहे, तर आपल्याला डेटा ड्रिव्हन वर्ल्ड आहे, आपण डेटा ड्रिव्हन वर्ल्डमध्ये राहतो, सर्वत्र डेटा पसरलेला आहे, आणि त्याच्या ट्रेंडवरनं डिसिजन मेकिंग होणार, आणि हे लोन सर्व इंडस्ट्रीमध्ये वाढत चाललेलं आहे. ह्याच्यातलं मी तुम्हाला सांगितलं की ॲनालिटिक AI इज द फाउंडेशन अँड बॅकबोन ऑफ मोस्ट ऑफ द AI टूल्स विच आर हॅपनिंग, अँड जनरेटिव्ह AI इज ॲक्च्युली क्रिएटिंग कंटेंट. सो ह्याच्यामध्ये जो सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे अल्गोरिथम क्रिएशन, विच इज वेअर ह्युमन इंटेलिजन्स इज रिक्वायर्ड. आणि तुमच्यापैकी किती लोकांचा भूतावर विश्वास आहे मला माहिती नाही, पण जर तुमचा भूतावर विश्वास नसेल तर एक लक्षात ठेवा की AI म्हणजे भूत नाही. आपणहून कॉम्प्युटर काहीही करत नाही, मी त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही. असं कुणीही आपणहून काही करत नाही, त्याला प्रोग्रॅम दिलेला असतो. इट इज प्रोग्रॅम्ड, सम ॲप विच इज प्रोग्रॅम टू ॲनालाइज डेटा अँड गिव्ह यू नोटिफिकेशन्स. सो आय विल गिव्ह यू अ सिम्पल एक्झाम्पल. इफ यू आर ट्रेंड ऑफ ऑर्डरिंग, आता उदाहरणार्थ उद्या समजा उपास आहे, तर तुम्ही जर असं गेले 6 महिने असं केलं की जनसेवा डायनिंग हॉलमधनं उपवासची थाळी 8 महिने तुम्ही ऑर्डर केली, आणि जर उद्या उपवास आहे तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल की उपवासाची थाळी ऑर्डर करू का जनसेवा डायनिंग हॉलमधून. आता हे काही भूत नाही आहे, हे डेटा सायन्स आहे, आणि ह्याच्यावरनंच काम करतो. साधारण मी एक सांगतो की AI टूल्स आपल्यापैकी ज्यांची कोणाशी लग्न झाली आहेत त्यांना कळेल की AI हे साधारण बायकोचं काम करतं. म्हणजे काय होतं की मी गुगलला सर्च इंजिनला टाईप केलं की कांदाभजी वडापाव इन कोथरूड, तर तुम्हाला उत्तर येईल. पण हेच जर तुम्ही बिंग किंवा बार्ड किंवा ChatGPT-4ला सांगितलं तर तो फक्त उत्तर द्यायचं काम करणार नाही, तो मतं पण व्यक्त करेल. तो सांगेल की 15 दिवसापूर्वीच तुमची ब्लड शुगर टेस्ट झाली, तुमचे ब्लड रिपोर्ट्स बरोबर नाही आहेत, हे सगळं ऑर्डर मी करते, पण हे खायची तुम्हाला परवानगी नाही आहे. आपण असं करूया, सॅलड बारमधनं तुमच्यासाठी काकड्या आणि गाजर मी ऑर्डर करते. आता हे काम जे आपल्या संसारात बायको नावाचं एलिमेंट करते, हेच काम आता AI टूल्स आपल्या आयुष्यात करणार आहेत. देर आर ॲक्च्युली मी असं म्हणतो की असं जगातलं कुठलंही डोमेन नाही आहे जिथं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काम करणार नाही, आणि इनडायरेक्टली हे सगळं होतं आहे. त्याच्यावर आपण थोड्या वेळाने बोलू. आपल्यापैकी सर्वांनी आपण गुगल मॅप्स वापरतो. गुगल मॅप हे अतिशय लोकप्रिय टूल आहे गुगलचं. तुमच्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे की गुगल मॅपमध्ये AIच आहे,
आणि त्याच्यात ते अनेक वेळा डिसिजन्स देतं. तुम्ही एखादा रस्ता विचारता आणि ते तुम्हाला नको असलेली माहिती देतं की तिथं जवळ रेस्टॉरंट पण आहे. आता 12 वाजलेत, तिथं चांगला मेनू आहे. आता हे सांगायची काही गरज नव्हती. तुला साधा प्रश्न विचारला होता की ए प्लेसपासून बी प्लेसपर्यंत जायचं कसं. बट बिकॉज इट इज कमर्शियल टूल, इट स्टार्ट्स गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. इफ यू आर अ लर्नर, मी स्टुडंट हा शब्द वापरत नाही कारण माझ्या दृष्टीनं स्टुडंट्स बिकम फ्रेशर्स बट लर्नर्स आर ऑलवेज एम्प्लॉयबल. So if you are a learner in the audience, I am told that MBA and MCA students are here, then good news for you is AI is going to grow very fast because multiple domains are investing in AI. There are software companies, there are banks, there are insurance companies. Everybody has an AI strategy. There is no business in the world which does not have an AI strategy. And this is a good news if you want to make career out of it. AI is important to industries because the word industry or business starts with profiting. There is no business in the world which says that I am in the business because I want to make loss. So productivity improvement is the sole motive of every business. Maximizing profit, reducing cost. If these are the goals, then decision making, data analysis and AI are integral part of this strategy. And evolution and innovation is taking place every day. It is not permanent. So whatever tool you are using today, maybe tomorrow better technology will be available, a better option will be available. So this innovation will make things happen for industries. Today engineering industry is using, even in India, I am not talking about Western world, predictive maintenance based on data available about machines and noise. The supervisor is told that this machine is probably going to fail after a few days. So you better do preventive maintenance. This tool is used in Larsen & Toubro. Robotics is already happening. You must be seeing ads, robotic surgeries are happening, but engineering industry is also using robots. Quality control, depending on metric data available about measurement, faults and quality control trends are directly predicted. Logistics and supply chain management. If you are trying to send material from place A to place B, then AI tools will tell you by which day the delivery will happen. And this is a very difficult prediction in India because many things are out of control. But people are using these trends. Process optimization is another big technology where AI is used by industries. Many warehouses are using AI-powered tools to measure things. Earlier, human beings were employed to measure and especially quantity. So what is the stock today? Today, using CCTV cameras and sensors and AI tools, you can take stock without human intervention whenever you want. This is a very big tool for industries. Then driver-assisted cars. This technology is already working in California. Google has started this and many other companies. Tesla has also them. But in India, I don't think it will work because from which side cow or dog will come, nobody can predict. And another problem in India is a road where you went yesterday suddenly becomes no entry. So Pune police will always defeat any AI tool. Vehicle life enhancement, yes, AI will definitely help you. It will tell you which part is probably going to fail. And our biggest problem is more than COVID epidemic, more people die on highways. So for reducing accidents and predicting trends, this technology is definitely useful. Infrastructure engineering, I intentionally don't use the word civil engineering because I don't like the word civil. It is actually infrastructure engineering. Various trends are happening for infrastructure engineering, especially to reduce cost and improve turnaround time using smart materials, then knowing which part is required where. You can put up things and assemble very fast. I have also seen drones and AI tools used for painting big warehouses. So where human being require months to paint, drone and AI based tools can paint the same building in 1 hour time. Very large VC funds and banks are investing in AI. I don't know how many of you know this, but most of the startups who got funding in India, more than 30% were AI enabled. So this word is very popular, but don't use it loosely because everybody says I am AI enabled, but you need to go in deeper business plan and see whether they are really doing it or not.
Now let us come to development life cycle. If you are in development area, some of you may want to start companies to develop tools. Then it is similar to software development life cycle. First you have to have a problem. Then you need to analyze a system and create a solution. Then test it on a small pilot and then deploy it for bigger data. If you want to become a programmer, I don't know how many of you wish to do that, because the audience here is mostly management students. But for technical careers, yes, this is very important, because our language is very popular. But the bad news is AI tools are becoming more popular. So there is a discussion going on in IT industry whether programmers will be required in future or not. Because more and more public domain tools and AI development tools are coming in the market, and they are innovating at a very high pace. Then comes maintenance. This phase is very important. And if you want permanent career, like I told you, data security is a permanent career. Maintenance is definitely going to be a permanent career. Because whatever technology is used for deployment, defects are going to come, enhancements are going to be required. So this is a very, very promising career. If you want to create new business models, then create a enhancement and maintenance company. He bill माझ्यासाठी आहे का? नक्की ना? Your brain is very fast, so या टाळ्या मी थांबण्यासाठी आहेत का? ठीक आहे, I will go fast. I got the message. Okay. Now, for students, this is very important. If you want to make career in AI, then you require global certifications. And I am sure a day will come where IMCC will offer some of them to all their students. But today, these certifications are global, and I have intentionally used global certification because world is our market. So there is no point in creating a certification which is locally valid. So many players are there. I don't want to use particular names, but most popular are Google and Microsoft, like in any technology. If you want to discuss careers, for technical careers, अजून एकदा remind करतात का? So machine learning engineers, data scientists, AI researchers, even research process will change very fast. If you want to become a researcher, then creating publications, creating presentations using AI is very easy. So plagiarism identification is going to be a big problem in future, because you don't know whatever content has come to you, whether it is really written by human being or AI assisted tool. So future trends in AI are very promising. Adoption will happen faster than you think. More and more tools will get developed. They will innovate and they will prosper with more and more intelligence. Integration of AI with robotics is going to be a real integration. And IoT and AI integration will mean devices will become far more smarter than you think. Deep learning is a sub part of AI where the decision making and analysis is at a very high level. And you, for example, weather forecasting is deep learning, because you have to process massive amount of terabytes of data to come with futuristic trends. Predictive analytics is a very important sub-branch, and this is not astrology, but based on data analysis, future trends in multiple domains can be predicted. In businesses, predictive analytics helps because your decisions, तुमची निर्णय क्षमता खूप चांगली असते, आणि इथंच इम्पल्सिव्ह डिसिजन्स आणि ॲनालिटिक डिसिजन्स हा फरक असतो. आणि बरेच वेळा तुम्हाला इम्पल्सिव्ह डिसिजन्स घ्यायला लागतात, हे करायला लागतं, बिकॉज आय हॅव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ मेनी कंपनीज. बट इफ दॅट डिसिजन इज सपोर्टेड विथ AI tool or its analysis, then probability of better decision is much higher. So if you want to use predictive analytics, then start small. There are many tools available. Gather data. Ultimately, you try on a small sample, see how it happens, and then use a bigger data. Many hospitals and pharma companies are using this trend to reduce drug discovery time and reduce their cycle time for bringing a drug in the market. Earlier, I am told it was 20 years. Now, this 20 years has become just 1 year. Collaborative robots.
again a technology where one robo starts talking to another robo and both of them decide. Now again, there is no ghost here. Two robots are talking to each other, they decide what to do, they take action, and life moves on. So here, humanoids are equally important because some robots will be communicating with humans in the background. Many AI day-to-day tools we are using, maps and navigation, we have already seen Google Maps. Then facial detection and recognition. I don't know how many of you know this, but 3 years back, Alibaba had developed a tool and they had given it to Chinese government. Looking at CCTV recordings, they were able to predict who are possible COVID positive patients. Looking at visual images, the way person was walking, the way his eyes were, and that was analyzed instantly, and possible COVID patients were detected. And this technology was used in public domain places. Text editors and autocorrect. I don't know how many of you use Gmail, but Gmail is advancing very fast. Now a day will come where you tell Gmail, please write a letter appreciating a person. His name is so and so. लगेच पत्र येईल तुमच्याकडे. तुम्हाला स्वतःला लिहायची पण गरज नाही. Gmail is already using it. Search algorithms are increasing very fast, and GIS systems are helping this trend. Chatbots, about which we'll talk a little later. Digital assistants. If you are an executive assistant or personal assistant in the group, then your days are numbered because you are not required anymore. Your executive assistant role is totally replaced by artificial intelligence. Social media is there, but social media is used for generating data, and based on social media tools, many commercial tools take data. E-payments is another model where AI is used, where financial information is analyzed, and commercial companies use this, where to launch a product in the market, where the buying power is there. So they can use these tools for doing market research. So human-assisted AI market research is going to be the future. So chatbots are there, Apple Siri, and these digital assistants are becoming more and more popular. So the only problem in AI is lack of talent. On one side, we have a lot of people, but we don't have experienced and talented people. Another challenge we have is data privacy and security. Whatever data we have created, is it secured? Will it not fall in wrong hands? These are worrisome questions. And as of today, AI costs are very high, and we have to really make innovation to reduce them. Now comes my last part of the talk, that is conversational AI, where ChatGPT-4 really created sensation. 4 months back, there was no talk about it. But chatbots are already used by many companies. If you log into a website of any private university, first person comes and starts chatting to you, may I help you? Can I tell you which course you should take, what fees you have? All these tools are already implemented. ChatGPT-4 OpenAI is the most popular tool, but it is working hand in hand with Microsoft Bing, and there is an informal alliance between Microsoft and OpenAI. So actually, world is divided into two parts. Like in our country, we have NDA and India. So there are two worlds. So in our IT world, there is a Google world and Microsoft world, and they are competitors. And whatever Google does, Microsoft wants to better it. Whatever Microsoft does, Google wants to better it. So today there is an option, either you use Bard or you can use ChatGPT-4. The only difference is analytic engine of Google is far better than Microsoft, because Google is used worldwide by more people to search. And Google Bard gives you 1 day old data analysis, while as ChatGPT-4 gives 6 months back. So they don't have latest information. And this is where currently the trends are. These chatbots work at 2 levels. They can give you textual output, or they can give you conversational output. But the conversational part as of today is accent neutral English. आणि इथं स्थानिक भाषांमधले चॅटबॉट्स विकसित करायची अनेकांना संधी आहे. पण आमची मराठी भाषा ही फार क्लिष्ट आहे, कारण ती 40 किलोमीटरवर बदलते. आता डोकं दुखतया आणि टक्कुरं दुखतया हे एकच आहे. हे AI टूलला कळायला भरपूर अजून एक 5-6 वर्ष लागतील असं मला वाटतं.
कारण त्याला टक्कुरं म्हणजे डोकं हे कळायला पाहिजे. आणि अशा छोट्या छोट्या गोष्टी खूप आहेत. आणि ते जोपर्यंत ती बुद्धिमत्ता या टूल्समध्ये येत नाही तोपर्यंत ते मानवाच्या पुढं जाऊ शकणार नाहीत असं मला वाटतं. कमर्शियल ॲप्लिकेशन्समध्ये हे चॅटबॉट्स अतिशय वेगानं वाढत आहेत आणि त्यांचा वापर वाढत चाललेला आहे. कस्टमर सर्व्हिस, जे काम ट्रेडिशनली रिसेप्शनिस्ट करायचे किंवा प्री सेल्स जॉब, ह्या सर्व जॉब्समध्ये हे चॅटबॉट्स वापरले जातात. एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात पुण्यामध्ये नाही आहे, पण बंगलोरमध्ये आणि केरळमध्ये 2 शाळांनी रोबोटिक टीचर्स ठेवलेत. अँड दे आर प्रोग्रॅम. ते रोबो येतात, त्यांचं शिकवतात, त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. आणि त्याचमुळं मी म्हटलं की शिक्षकांचा फ्युचर जर तुम्ही इनोव्हेशन केलं नाही तर यू कॅन बी रिप्लेस विथ अ रोबो व्हेरी फास्ट. या चॅटबॉटचा फायदा काय, तर ते रजेवर जात नाहीत, ते संपावर जात नाहीत, ते पगारवाढ मागत नाहीत, काम करत राहतात. हा सगळ्यात त्यांचा मोठा फायदा आहे. आता AI अजून एक भाग आहे आणि इथं मी अमेरिकन लोकांना मानतो की ते नवीन नवीन टर्म्स अतिशय वेगानं मार्केटमध्ये आणतात आणि भरपूर पैसे मिळवतात. आता हे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, तर चॅटबॉट बरोबर इंटरॅक्ट कसं करायचं ह्याचं हे शास्त्र आहे. कारण चॅटबॉटशी जर तुम्ही लॉजिकल लँग्वेजमध्ये बोलला नाहीत तर तुम्हाला व्यवस्थित उत्तर मिळणार नाहीत. सो प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग टीचेस यू हाऊ टू इफेक्टिव्हली कम्युनिकेट विथ चॅटबॉट्स आणि ह्याच्यावर कोर्सेस आहेत. सो मी हे खरं सांगायची गरज नाही, AI शिकल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. कारण मी 40 वर्षापूर्वी एका लेखात लिहिलं होतं की जर आयुष्यभर तुम्हाला IT राहायचं असेल तर तुम्हाला IT शिकायला पाहिजे. आणि आता मी म्हणतो की जर तुम्हाला आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असेल तर तुम्हाला AI शिकल्याशिवाय पर्याय नाही. फक्त ह्याच्यात एकच आहे, AI टूल कॉम्प्युटरमध्ये पण आहे आणि तो कॉम्प्युटर तुम्हाला सांगू शकतो की तुमचं ब्रेन अपग्रेड करा, त्याशिवाय मी तुम्हाला वापरू देणार नाही. आणि अशा गोष्टी भविष्यात घडू शकतील. डार्विन नावाच्या व्यक्तीने अतिशय अप्रतिम सिद्धांत जो ह्युमन स्पेसिसबद्दल होता तो सांगितला होता आणि तो अजूनही रेलेवंट आहे, इस्पेशली IT वर्ल्डमध्ये. सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. ओनली दोज स्पेसीज हू कॅन अडॉप्ट टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट विल सर्वाईव्ह अँड रेस्ट विल पेरिश. आता इथं राजा नेरांडे आहेत, त्यांना माहिती आहे की फोट्रॉन आणि पास्कल प्रोग्रॅमरला काय फ्युचर आहे. आता काहीच नाही, दे विल डाय. ओनली फ्युचरिस्टिक थिंकर्स विल सर्वाईव्ह. सो थँक्यू व्हेरी मच. या स्लाईडमध्ये माझा ईमेल ॲड्रेस आणि फोन नंबर आहे. ज्यांना कोणाला वाटेल संपर्क करायचा ते करू शकतात. आज PIC आणि IMCCनी मला बोलवलं आणि माझ्या आवडत्या विषयावर बोलायला संधी दिली, याबद्दल मी दोन्ही संस्थांचा आभारी आहे. आणि माझी जाता जाता अध्यक्षांना विनंती आहे की जनरेटिव्ह AIवर PICनी काही काम करावं असं मला वाटतं. कारण त्याचं रेग्युलेशन करणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण जर हे रेग्युलेशन नाही झालं तर अतिशय भयावह गोष्टी पुढं घडायची संधी आहे. जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की एक स्टार्टअपने मला प्रेझेंटेशन दिलं होतं की त्यांनी संगीत क्षेत्रात लता मंगेशकर आणि मोहम्मद रफीचे सगळ्या ट्यून्स बँक त्याची तयार केली होती. ते त्यांनी ॲनालाइज केले, त्याच्या नोट्स तयार केल्या आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की जर एखादा कवी किंवा गीतकार त्यांच्याकडे आला तर तो म्हणू शकतो की मला लता मंगेशकरांचं OP नय्यरच्या संगीतात दिलेलं गाणं मला करून द्या आणि ते गाणं तुम्हाला त्या या टूलमधनं तयार होईल. तुम्हाला कळणार पण नाही की हे ओरिजिनल गाणं आहे का डुप्लिकेट गाणं आहे. आणि अशा पद्धतीच्या गोष्टी अलाउड आहेत का नाहीत ह्याचं इथं रेग्युलेशन आणायची गरज आहे आणि ह्या बाबतीत PICनी काम करायची गरज आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद. धन्यवाद दीपक. आत्ताच डॉक्टर शिकारपूर यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आपल्या आयुष्यातला शिरकाव, काही काळापूर्वी हा प्रकार आपल्या आयुष्यात शिरला आणि हळूहळू अरब आणि उंटासारखं संपूर्ण आयुष्य त्यांनी व्यापून टाकलेलं आहे. तर त्याचं एक सर्वांगीण आणि सर्वंकष असं जे एक टोटॅलिटीने आपल्यासमोर रूप येतं आहे ते आपल्यासमोर आज आलेलं आहे. अतिशय रसाळ भाषेमध्ये आणि मनोरंजक पद्धतीने डॉक्टर शिकारपूर यांनी हा विषय आपल्यासमोर मांडलेला आहे. आता मी अध्यक्षीय भाषणासाठी एअर मार्शल गोखले सर यांना व्यासपीठावर निमंत्रित करते. Good afternoon. Namaskar. I think we just heard a wonderful talk by Dr. Deepak Shikarpur. And I must compliment him for not only explaining what is AI, but particularly for the students as to how important it is in your future career and that there are so many opportunities.
I think you must pay attention to those kind of highlights that he has spoken. What is important about Deepak Shikarpur is that after a very lucrative career in TCS, he left that job and he's taken it upon himself to write books and educate people in Marathi in particular. So like, he was just mentioning there are 51 books that he's written and the 52nd is going to be released next month. Please give him a big round of applause. I went to Taiwan recently, an official visit, and we were visiting a particular university in South. Incidentally, Taiwan is a very advanced country. It has got a bullet train, and they're of course very good in, he mentioned potato chips, but they're very good in chips also. And there, when I was to speak in that particular place, there was a humanoid which read out my biodata. Pretty accurate. So I asked that professor, I said, look, where have you got this from? So he said, ChatGPT. What I was keen to know was, so I asked him, I said, listen, I'm a bit ignorant about this, but can you show me as to what else is it about my biodata it showed? Thank God. It showed only good things. It's an ethical question here now. In case you are speaking in public, you happen to be speaking something which is not out of the tune, this data will be picked up. And maybe in your profile, there will also be these kind of negative remarks of your biodata, which you will not like when you hear it. So I think that's an ethical question which people are talking about, especially generative AI when he's mentioned, and I think it's a very important issue that I think as a PIC we should take it on, because there are a lot of European countries also contesting this generative AI. It is going into privacy. I'm sure that quite a few of you have Alexa. I have at home Alexa. And sometimes me and my wife have been speaking about some property or something of that kind. We find that whole heap of advertisements on property coming, 2-bedroom, 3-bedroom. We never ask for it. But that AI in the Alexa is always trying to guide and tell them as to, look, these people may be interested. I keep getting actually calls also. So this is the kind of a world that we'll have to evolve ourselves into. There are a lot of applications, and at the same time, it's the human who is behind this artificial intelligence. Just another incident, there was a chess championship in Russia, and there's a video on it, about 3 years ago, and they were trying out AI-driven robo against a 6-year-old child. Child was very good in chess, so he was playing against this particular robo. And what he was apparently taught was that if a person, the opponent, puts that particular, whether it is a rook or any other of those chess pieces, if he puts it somewhere, then as soon as he puts it, that's the end of the move. So this poor child, he puts this particular piece on one of the squares, but he is wanting to change that position. He has not yet, sort of removed his hand. He is about to change the position, but just then that robo comes and slams on his finger, and he literally breaks it. So they had to rush and make sure that, the robo is kept off. You can see it on the video. So look at the kind of power that a machine can, get, and of course it's all driven by the human who's given a program to say that, look, this particular move will be photo finish when he puts it onto that square, and not necessarily that he removes that finger or trying to change it. Many times we find in chess, people have not done a final move. They still are, contemplating here or there. So there are these ethical questions. So even the person who invented it, John McCarthy and Peter Urin and all these people, they themselves have written a paper and sometimes been against what advances in AI could be. As you know that Musk himself is driving a program which is against use of AI. He is, some of them are equating it to a nuclear weapon. He says they are even more dangerous than nuclear weapons.
Just now we are seeing what is going on in Hamas and Israel. After all that AI-driven Iron Dome, I think there is still a tendency to find as to what is the weaknesses of that particular AI, whether it's getting saturated with 2,000 missiles or 3,000 missiles or 5,000 missiles, and similarly, what are the gaps in surveillance? For us in armed forces, since I represent Air Force, there are a lot of uses. Surveillance I mentioned. We used to have these drones as well as our aircraft and satellites. We used to have the photographs being taken, and the photo mapping and stitching them together to make sure that it is a target photograph is an art by itself, because each of these maps have their different indexes. But today has become much easier. So the surveillance is very important for us. And we can find out whether there has been a change. Like suppose you're taking a photograph of Skardu, which is in Pakistan-occupied Kashmir. And you can find out whether, there have been some aircraft which have operated, because there is a 24/7 kind of a surveillance possible with, various tools and AI. So that's a lot of advantages of that. It also involves what is called, we call it situational awareness, so that when the commander is to take a decision, he can make out as to what the situation can be. But there are also disadvantages. The quantum computing is going to make what Deepak also spoke about is cybersecurity. There are going to be a huge challenge of cybersecurity that we will also have to contend with. And then today, if you go again onto the Google or otherwise, you will find the Chinese are making what are called the manimals. It's a combination between animals and humans. So there is a human, but he's got all the tendencies of maybe a monkey or a dog, much fierce. And then, naturally, it'll be very difficult to contend with him, difficult to shoot him. So there are these both sides of the story that you will have to work with, uses and including the disadvantages. It's a challenge, no doubt. But then as we get ahead, there is also Jack Ma, who was mentioned. He mentioned about some time back Alibaba. Jack Ma has again mentioned that, look, the AI has got chips and the humans have got heart. So it will have to be finally a very important issue as to what the humans develop the AI to do. If AI is to be done for destruction, or AI is to be done for damaging somebody's reputation, or it is to be done something which is unethical, then naturally AI is not going to be that easy to be tackled with. But then there are many other good uses. He's already highlighted them. There are tremendous opportunities of career. I'm sure the students will take advantage of it. I once again thank Deepak, Dr. Deepak Shikarpur, and of course all of you for attending. Thank you. Jai Hind. मनपूर्वक धन्यवाद सर. आत्ता आपण गेल्या तासभर AIची संजीवक आणि संहारक अशा दोन्ही बाजू बघतो आहोत. दुहेरी धार असलेलं हे शस्त्रही आहे आणि हे एका अर्थाने साधनही आहे. ह्या अतिशय माहितीपूर्ण आणि मनोरंजक कार्यक्रमाच्या मध्याला आपण येतो आहोत. तुमच्या मनामध्ये प्रश्न अनेक असतील, अनेक प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आले असतील, तर त्यातले काही प्रश्न आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये घेतोय. 2-3 प्रश्न आहेत, एकाच वेळी विचारतो. What about employment generation for humans? I mean, what I hear, and then will AI underrate human intelligence? And what about, you already spoke about that, plagiarism, copyright, these issues? As far as employment is concerned, I mentioned in my speech that certain jobs will disappear. So employment reduction will definitely happen in certain domains, but at the same time, more employment will also happen in some other domains. So याला माझं कायम उत्तर असतं की खूप माझ्या बालपणी मी स्टेशनमधनं सदाशिव पेठेत टांग्यामधनं यायचो. सो एकेकाळी पुण्यात टांगे होते, इवन शोलेमध्ये सुद्धा बसंती टांग्यावरनंच यायची. पण आता नंतर काय झालं, टांग्यांच्या नंतर रिक्षा आल्या, रिक्षानंतर आता स्कूल बसेस आल्या. आता जे टांगेवाले रिक्षा शिकले ते तगले, आणि ज्या टांगेवाल्यांना जमलं नाही त्यांनी दुसरा काहीतरी व्यवसाय केला असेल. तर हे जगाच्या अंतापर्यंत सुरू राहणार. अपस्किलिंग म्हणून मी एक ती पहिली स्लाईड मी कायम दाखवतो. अनलर्निंग आणि रीलर्निंग हे
कायम असंच घडणार आहे. आत्ता तुम्ही AI शिकलात, 5 वर्षांनी काय होईल कुणाला माहिती. त्यामुळं ही सतत घडणारी प्रक्रिया आहे. असं स्टीफन हॉकिंगला तर नक्की वाटतं, पण मी असं म्हणतो हे AI असिस्टेड ह्युमन ऑपरेशन असं आपण त्याला बघायला पाहिजे. पण असे मंडेन आणि रुटीन जॉब्स मात्र नक्की जातील. Good afternoon, sir. Very insightful session, I must say. I have one question here. Like we talked about this Google world and Microsoft world in AI, which is kind of dominating the progress as well as evolution of AI. And there is also lot of news coming around the infrastructure that is required, like for example, NVIDIA CPUs or the GPUs as they call it, right? I was reading one article wherein it was saying to progress in AI, particularly in India, you need a lot of investment into GPUs, right? Some fantastic numbers were quoted in that to have as a backbone on which there will be some innovation happen and then startups and other ecosystem will benefit from that. What is the role of industry, government, and the startup brains basically to make that happen? Because I don't think we have any models at this point of our own. No, there are models happening, and if you find out from unicorns, so whatever unicorns were born in the last 3 years, more than 30% are using AI technology. So we should not expect government to do everything. Government has to only regulate, that's all. Let entrepreneurs and business community find out what is important for them, and it is already happening, so you don't have to worry about it. People are smart. Indians are very smart people. So those who want to invest have already invested. So government doesn't have much to do. They have already created startup funds. So enough is happening. So nothing more needs to be done. हॅलो सर, माझे नाव संजना गायकवाड, MBA फर्स्ट इयर. सो सर, मला असं विचारायचं होतं की AI म्हणजे टेक्नॉलॉजी पुढे चालली आहे, सगळं खूप चांगलं चाललं आहे, ऑल ओके, बट अनएम्प्लॉयमेंट खूप होणार. म्हणजे तुम्ही मगाशी एक एक्झाम्पल दिलं की ड्रोन एका तासामध्ये बिल्डिंगला कलर करू शकतो, पण जो कलर करणारा जो पेंटर आहे त्याचं तर काम म्हणजे हे होतं, अनएम्प्लॉयमेंट वाढेल. आणि दुसरी गोष्ट की आपल्याला एखादी मतलब एक डाऊट आला तर तो आपण AIला विचारून आपला तो डाऊट क्लिअर होतो. तर ह्याच्यामुळं लोकांमधलं कम्युनिकेशन थोडंसं कमी होईल, म्हणजे लोक मेंटली थोडंसं जास्त डिस्टर्ब होतील असं मला वाटतंय, की नाही का, कम्युनिकेशन कमी होईल लोकांमधलं. तुम्ही असं करा, ह्याच विषयावर PhD करा. AI हां, हे जे तुम्ही आता बोललात ना त्याच्यावरच PhD करा. आणि सरांनी हो म्हणून सांगितलं तुमच्या. तुम्हाला तुम्ही आधीच्या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर जर ऐकलं असेल तर अनएम्प्लॉयमेंट नक्की होईल, पण सगळ्यांची होणार नाही. काही लोकांची नक्की अनएम्प्लॉयमेंट होईल, पण नवीन जॉब्स पण क्रिएट होतील. आणि तुमची ब्रँच कुठली आहे MBAची? MBA HR. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? नाही, मला नाही. जोपर्यंत ह्युमन बिंग्स रिक्रूट केले जातील IT कंपन्यांमध्ये, तोपर्यंत ते एकमेकांची भांडत बसतील. ते लोक नोकऱ्या सोडून जातील, रिक्रुटमेंट होईल. त्यामुळे HRलाच सुगीचे दिवस आहेत. तुम्ही काळजी करू नका तुमची. थँक्यू. आपण प्रश्नोत्तर थांबवतोय आता. शेवटच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मला एक आठवण झाली. मी 2004 साली मी सकाळमध्ये असताना गिरीश कर्नाड सरांची मुलाखत घेतली होती, आणि त्यावेळेला सहस्त्रकाच्या उंबरठ्यावर हे फार मोठं संकट येऊ घातलेलं होतं, सगळं कॉम्प्युटर आणि सगळं. तेव्हा मी सरांना म्हटलं, सर हे कसं होईल, ह्यामध्ये रंगभूमी होती तुमच्या उभारणीच्या काळामध्ये, आणि आता हे सगळं संकट येऊ घातलेलं आहे अत्याधुनिक साधनांचं, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? हे भीती नाही का ही सगळी? तर ते म्हणाले की जोपर्यंत माणसाशी संवाद साधण्याची उर्मी जागी राहील तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची साधनं येऊ देत. माणूस आणि त्याचा संवाद हा सर्वश्रेष्ठ राहील. मला असं वाटतं ह्या पॉझिटिव्ह नोटवरती आपण हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीचा संवाद संपवूयात. 2 संस्थांनी एकत्र येऊन यासाठी काम केलेलं आहे आत्ता. तर आपण आत्ता IMCC तर्फे डॉक्टर संतोष देशपांडे सरांना मी विनंती करते की डॉक्टर दीपक शिकारपूर आणि एअर मार्शल गोखले सरांचा सत्कार त्यांनी करावा. आता मी पुणे
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे संचालक अभय वैद्य यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते आणि त्यांनी IMCCचे संचालक डॉक्टर संतोष देशपांडे यांचा सत्कार करावा अशी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर संतोष देशपांडे आणि डॉक्टर मानसी दाते मॅडम दोघांचा आम्ही सत्कार करतो आहे. आमची PIC आम्ही काही पुस्तकं पब्लिश करतो. मी म्हटलं आम्ही थिंक रायझिंग टू द चायना चॅलेंज हे पुस्तक आणि इंडियाज पाथवेज टू सक्सेस हे गणेश नटराजन यांचं पुस्तक, हे 2 पुस्तकं आम्ही दोघांना देतो आहोत. याचबरोबर MES सिनियर कॉलेज आणि MES गरवारे कॉलेज यांनी या कार्यक्रमाला अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला, सहभाग घेतला आणि या दोन्ही संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी सुद्धा याला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती लावली. याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. थँक्यू सो मच.